Okay. Hello. Hello, audible? Yes, sir. No. Hello. Okay. Today we can start. We have start the block number two, the money market scheme. Yesterday we have learned the what do you mean by capital market, what do you mean by money market, what do you mean by banking system, and what do you mean by the financial system of the Indian country. It is all our existence to development of our country. ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ what you mean by the money market. Yesterday I will say the money market is nothing but it is raising the short term capital. Okay, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ has grown significantly over the years. Financial markets plays a very important role in the Indian financial system. It's a very important. The financial market plays a very important role in the Indian financial system. Yes, I will already say. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ facilitates the purchase and sale of goods and services and the other things. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋರ್ ಮನಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, in the previous model we have already gained the insight of capital market. In the previous market ಅಲ್ಲಿ ನಾವು the already gain ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು capital market. But today how start money market. Okay, at at outest the scope of money market overs covers all the short term loan money. So already says a very important, please make underline. At outest the scope of money market covers all the short term money market ಅಂದ್ರೆ it is want to the short term loan. ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮನಿ ಸಿಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ಎ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ to the which a short term funds are loaned and borrowed through the which transactions of a particular country or of the world is cleared. Okay, here a paper are issued as a security for the loan taken by the government or large institution which payable within a year. Okay, in this cash is indispensable instrument in this business. Cash is required to buy a ಅವಾಗ್ಲೇ money market. ನಮಗೆ cash is required to everything. Without money we can do anything. The most of important, money is very important. So the money is required by the missionaries. Okay, ನಾವು ಮಿಷನರಿ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ದುಡ್ಡು? We can go to the capital market ಅಥವಾ okay, and money market. Okay, improve the plant and also buy a raw material, pay wages and salary and to meet other day-to-day requirement. Is a very important. Capital market is anything but the ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದು ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, wages and other overhead comes under the purview of working capital. Already says the but cash requirement by the material. Okay, it is very much flexible and cannot be easily planned. Okay, it is a difficulty for a business, harm to business on the hand where keeping excess money pitches no interest and also account for the cost holding a cash. Okay, cash lending or borrowing is also common practices among bank. Already says common. Now banking common, it's a very basic
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. Okay, according to the Reserve Bank of India, that means RBI stipulation, every bank needs to maintain a cash and other liquid asset. Liquid assets easily convertible to cash. Liquid asset ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಇರಬೇಕು ಇನ್ RBI. The amount of cash and other would be announced by the RBI time to time. Okay, earlier these cash requirement of business were handled by lender. ಪಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂಡರ್ಸ್, ಸಾಲ ಕೊಡೋರು. ಪಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸೇಟುಗಳು, ಮಾರ್ವಾಡಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ as their requirement started going the rise and necessity develop. Okay na, but it is not a organized. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಲ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸ್, ಯಾವ್ದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ RBI ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year. This money market finance less. Okay na, share capital means capital market is a one of the longest ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಲೋನ್ to the more than 1 year. ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ 1 year ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಹೌ ಹೈ face value terms of lakh capital market security have a face rupees 10 or 100 rupees. There is no exchange like stock exchange. Yes, capital market it's only the stock exchange, means shares ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ does not exist in the shares capital. Okay, point. The structure of money market. Money market structure is so simple. Okay na, the money market adali organized money market, unorganized money market. Organized money market come under this commercial bank. Okay, once again keep it mind, organized money market is commercial bank. Okay, development institution, post office, the three only the organized. Once again, commercial bank, development institution, post bank ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸಲ್ ಬರೋದು ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. Okay, the IB means endogenous banker are individual or private firm who receive the deposit and give a loan, thereby they operate as a bank. Unlike money lenders who have only lend money, IB accept deposit as well as lend money. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Okay, they operate most in urban areas. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸೌತರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, IB means endogenous banks face a stiff competition from cooperative banks and commercial bank. Nodi, there is no difference between the cooperative bank, commercial bank and endogenous banker, but cooperative ones and commercial bank both are the organized bank. Okay, the endogenous banker, they have a no organized. This also give a tough competition to the commercial business, the commercial bank, because commercial bank ಅವರು ಕೂಡ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ IB ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಸೇಮ್ ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there is a no difference ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ they have a give a tough competition to the both commercial bank and
cooperative banks. Next one is money lenders. Yeah, we are shortly called as MLs. MLs are important participant in organized money market in India. Okay, they are professional as well as non-professional. Money lenders professional irbodu, non-professional irbodu. They lend a money in a rural areas as well as urban areas. Okay, they normally change in a invariable high rate of interest ranging between 15% ನೋಡಿ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ. ಅವರು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು 15% ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಬ್ಯಾರೋಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಅತಿ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅತಿ ಬಡವ ರೈತರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ನಿಧೀಸ್. They collect funds from members for the purpose of lending a members for personal or other purposes. The chit fund lend money to its member by draw the chit fund allots, whereas Nidhis lends money to its member and others. Okay, next one, finance broker. They act as a middleman between the lenders and borrowers. They charge a commission. Okay, na ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸಾಲ ಕೊಡೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇವಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇವಾಲ್ಯುವೇಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು? Available. Okay. Okay, sorry for your inconvenience. You can start. Okay, next, the feature of money market. The first one, short term financing. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, the money market always give a loan to the short period. Okay na. Next one, nerve center. The major executive functions RBI deals with the money market. It's already told, money market is organized. So organized ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ RBI. ಸೊ RBI ನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನರ್ವ್ ಆಫ್ ದಿ RBI. Major executive functions of RBI. Okay, next, liquidity adjustment. What do you mean by liquidity? Liquidity is easily convertible into the cash. Okay,
Look at the major objective of money market is a liquidity adjustment. The individual ಆಗಿರ್ಬೋದು, the companies and banks can lend or take a money from immediate requirement money. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಐದರ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ RBI. ಓಕೆ, next one is sub market. The developed money market works in systematic manner. It contains a various subsystem or sub markets such as call market, bill market. Okay, this is the feature. Okay, next participation in money market. Okay na, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗವರ್ನಡ್ ಬೈ ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ RBI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾವ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ central bank. Okay, next one, bank. They act as a borrowers and issuers in the money market. Okay, they sell a security to meet a customer requirement sometime, and similarly they buy security when they have executed. Okay, next one, discount and acceptance houses. Discount house perform the functions of bill discounting or a discounting a treasury, means calls T-bills, means treasury bills, and short a commercial bills. Okay, next one, financial institution. Financial institution also participation in the money market. The first one is the financial institution also play a major role in money market. Okay, they take up a both activities such as lending and borrowing money. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಾರೋನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, they are mainly lending. So they are mainly many leading financial institution in India which take up activity role in money market. Okay, next one is corporate houses. The issues of securities for lending loan to the meet a working capital requirement is a very important topic. It's a very important point. Make it underline, or do it underline. The money market is always give a working capital requirement. A working capital requirement means it's a liquidity, easily converting the amount, and other also it's a day-to-day operation. It's a day-to-day ಅಮೌಂಟ್. ನಮಗೆ day-to-day ಆಪರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, day-to-day ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. They also invest a significant portion of money in the money market. Okay, next one is significance of money market. Okay, it is very important. It's a 10 marks question. Okay, the commercial financial is made available to traders through bill of exchange which are discounted by the bill market. The acceptance houses and discount markets helps in financing foreign trade. Okay, next point, a money market helps industrial to securing short-term loans to meet their working capital requirement. It's very important. Working capital requirement through the system of finance bills, a commercial papers. Okay, I will say what do you mean by commercial bill and financial bill. Okay, even the capital market depend upon the nature of condition of money market. The short term interest rate, the money market influence a long term interest rate of the capital market. Thus a money market indirectly helps the industries through its link with the influence of long term capital
market. Okay. Next, money market enables the commercial bank to use the excess reserve in profitable investment. The main objective or the main objective of the commercial banks to earn income from its reserve as well as to maintain liquidity to meet uncertain demand of the deposit. Yes. ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಬಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು, ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಲೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. Developed money market helps a commercial bank become a self-sufficient. Okay. In the situation of emergency, when the commercial banks have a scarcity of fund, they need not approach the central bank and borrow at higher interest rate. On the other hand, they can meet the requirement by recalling their whole short-term loans from the money market. Okay. Next one is characteristics of development of money market. The first one, developed a banking system. Yes, it's already told. Money market is developed the banking system. Next, controlling authority is a very important. The controlling authority, the money market operation to ensure a transparency and a low risk require the presence of power controlling authority in India. Okay, na money market India dalli have a controlling authority ಇದೆ ಅಂತ. Okay. In India, we have RBI, which controls all the money market operation. I already told the RBI some important things to control the money market schemes, and the controlling authority must highly sensitivity and should quickly react the various operation in the money market. Okay, the RBI should regulate the money supply in the country. Yes, alva. It's very important. ನಮಗೆ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಯಾರು, ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ the RBI's okay money supply of India. Okay. Next one, interest structure. The various interest rate prevailing the market should be well connected and each other. In India, the government encourages wait. Okay, sorry for delay. Okay, specialized sub market for the over development of money market. Attention should be paid the growth of every instrument of money market. All the money market instruments should be clear defined. Okay. Policy guidelines about transaction must be properly set. Next class I will discuss the further. I will discuss the capital market, sorry, money market instrument. Okay. The next go to the okay, next we'll go to the instruments of money market. Money market ಅಲ್ಲಿ some instruments ಬರುತ್ತೆ. How can we take a money ಅಥವಾ lend money? The first one is call notice or money market. It's a very important. Call money. Okay. The call notice money market deals in short term finance, repayable on demand. Okay na. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ವಿತ್ ಎ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎವ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 0 to 14 days ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಮನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 0 to 14 days ಮಾತ್ರ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬೇಗ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. While the call money is lent for overnight ಅಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ನೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವತ್ತಿಂದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೋಟಿಸ್ ಮನಿ ಮೇ ಬಿ ಲೆಂಟ್ ಟು ಅಪ್ ಟು 14 days. ನೋಟಿಸ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟಿಸ್ ಮನಿನ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ದ ಕಾಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ rendered between the banks to adjust the CRR. Okay. And given for the purpose of dealing in the bullion market and stock. Or the bullion market is it's only for the derivatives, means buying and
ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the commercial bills. It's a very important point. Commercial bills, they include a commercial bills issued by corporate. Who is issued by the commercial bill? The corporate bank. The commercial, the include the corporate. Okay, na? They can be discounted by the bank. Okay, who in turn get it discount from the RBI. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ RBI ಇಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. They have a genuine trading bills that are accepted by the banks are drawn by the seller, means drawer of the goods, that buyers drawee of the bills. The seller may discount the bills if the bills are repayable at a future date. ಆ ಬಿಲ್ ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The bankers can also discounted these bills the money market. Okay, the RBI has introduced the DUPN, means derivative usance promissory notes, to avoid a paper movement in the trade bills. Okay, next one, treasury bills. We have called as T-bills. The treasury bills instruments are short-term borrowing by the government of India. Okay na, ಇದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 3-4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 60 rupees. ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ 110 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 1 liter ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ನಾವು 110 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 50 rupees ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, issued as a promissory note under the discount. Okay na, discount ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The interest received and then is a discount which is difference between the price at which issued and their redemption of value. For example, instrument having a face value 100 rupees with a maturity date 14 days from the now can be sold 95 rupees today. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ the face value ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಪೇಬಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಬಂದು 14 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನ 95 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 91 days ಒಂದಾದ್ರೆ, 182 days ಅನದರ್ ಒನ್, 364 days and the two types of 140 days. Okay, this is types. ಏನು, ಫಸ್ಟ್ 191 days ಕೊಂದಿರುತ್ತೆ, 182 days ಕೊಂದಿರುತ್ತೆ, 364 days ಕೊಂದಿರುತ್ತೆ, 16 ಅಂದ್ರೆ 14 days ಕೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್. It is short-term negotiable instrument. It's a very important. Then short-term negotiable instrument served by the companies which have good credit rating. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. However, they have unsecured because it is issued by the commercial, means ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಬಟ್ commercial bills it is not, as a commercial paper it is not a secured because it is issued by the corporate. Okay, however, okay, when a company wants to buy the raw material, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ the corporate issue the commercial paper. Okay, wait. It can be issued only listed companies. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ listed company ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. having a net working capital not less than 4 crore. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ವರ್ತ್, ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ
issued the at discount. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. Okay, the current ratio should be 1.33 is to 1 a minimum. Okay, next one is certificate of deposit. A certificate of deposit is a short-term borrowing note like a promissory note in the form of a certificate. Okay, it enables the bearer the receive the interest. It has a maturity date, a fixed rate of interest and fixed value. Okay, it usually has a term between 3 to 5 months. ಇದರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ 3 ಇಂದ 5 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು 3 months to 5 years ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಏನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ನಾಟ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಓಕೆ, ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಟಿ ಬಿಲ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟಿ ಬಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಗಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. A money market mutual fund is a mutual fund open-ended scheme that invests solely in cash or cash equivalent security with a less than 1 year maturity. The less than is a 1 year maturity, which are also often referred to as a money market instrument. These investments are short-term, very liquid investment with high credit rating. Okay. Next one, the wait. The money market mutual fund were introduced in 1992. The objective of MMF means money market mutual fund. MMF is provide a additional short-term avenue to individual investors. In 1995, RBI modified this scheme to allow a private sector organization to set up MMF means mutual fund money market scheme. During the 1996, the scheme of MMF was made more flexible by bringing on it par with a mutual fund by allowing the investment by the corporate to others. Okay, this is all our come under the money market mutual fund. Next, we'll go to the ready forward contract. Okay, it transaction where all the seller sells a specified security such as treasury bill, a state government security with agreement to repurchase the same means repo option to mutually decide the future date and price. This is called as ready forward contract. Okay, next we'll go to the limitation of money market. The first one, lack of coordination. There exists no cohesion or coordination between the organized unorganized. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there is a no coordination. There is a no coordination between the two peoples. Okay, next go to the divergence of lending rate and policies. Due to lack of homogeneity in the composition of Indian market, there is a wide divergence not only in the structure of interest rate but also the lending policies of different financial institutions. Money lenders especially charge an exorbitant rate of interest and lend mainly unproductive purpose. Okay, inadequate control by the Reserve Bank. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅಡಿಕ್ವಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ RBI ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ has a no adequate control over the policies and functioning of the unorganized part of money market, which is a quite a lot in a simple, which plays a significant role in rural finance. Next one, go to the inelastic of instability. The Indian money market is a inelastic as well as unstable. Hence, it becomes a great hindrance to the rapid economic development of country. Okay, next we'll go to the underdevelopment bill market. Bill market is not a more in development; it's always out to underdevelopment. Okay, improper care of rural finance, and last one, blending to lending and trading activities. Very important, sir. My sir. Okay. The limitation. Next, we'll go to the limitation. Sorry, limitation once again. Tell the lack of coordination, divergence of lending rate and policies, inadequate control by the Reserve Bank, inelastic or instability,
underdeveloped bill markets, improper care of rural finance, blending of lending and trading activities. Okay. Next, other banking gap in the small working funds. Okay. The next one move to the regulation of money market RBI. Regulations of money market and RBI. Reserve Bank of India. It says the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India means RBI established in 1st April 1935 as per the provision of Reserve Bank of India Act 1934. Andre Reserve Bank of India open ಆಗಿದ್ದು 1935 and the bill pass ಆಗಿದ್ದು it's a must and should 1934 ಅಲ್ಲಿ. It was a nationalized in the year. Firstly, okay na, RBI the first is a ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. 1935 ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1949 ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ okay. Next one is in 1961 the government of India restructured of national bank market and nationalized of institute. As a result, the RBI is playing the central part of control and support of this public banking sector. RBI is called a banker bank. Is already told. RBI anyway. Kannadadalli ಏನಂತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ RBI ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is called as a bankers bank. In Indira Gandhi headed the government nationalized 14 major commercial bank in 1980. A further 6 banks were nationalized. The regulation of economy, especially finance sector, was reinforced by the government of India in 1970 and 1980. The central bank had become a central player, increased its policies for lot of task and interest, reserve ratio, visible deposit. Okay. Next one will go to the major functions of RBI. First one, issue the bank notes. All the okay, issue the bank. It is it's a monopoly. Issue the bank notes. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ RBI. ಓಕೆನಾ. The distribute of the rupee notes and coins, small coins all over the country. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. RBI it is a working as a agent, not only for the agent, advisor, how to control the inflation, how to reduce deflation, or how to means next how to control the money market and how to make a good economy in our country. The ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ RBI ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ. ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ RBI ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ RBI as required to maintain. ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ rupees 200 crore. ಓಕೆ. ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 115 crore to be a gold. ನೋಡಿ, 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುವಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. Okay, from government securities. The system as it exists today is known as a minimum reserve system. Okay. The Reserve Bank of India is a main monetary authority. The control and beside the central bank as the bank, the national and state government. Okay. RBI as regulate the supervises a financial system and prescribe board parameters. The banking operation which a country, a banking and financial system of functions. Okay. Next, a central bank manager its goals of Foreign Exchange Management Act 1999. Object is to facilitate external trade. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ RBI. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ? ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ FEMA. ಓಕೆ. The bank issues and exchange or destroys currency notes and coins that are not fit for circulation.
The objective are given the public adequate supply of currencies of gold quality and provide a loans to the commercial bank to maintain or improve the GDP. Okay, the basic objective of RBI are issue the banknotes to maintain currency and credit system. It's also maintain the bank, also issue the banknotes and maintain the currency and credit system and country to utilize the best advantages and maintain the reserves. Okay, RBI also work as a central bank with commercial. Okay, RBI is not only for the government, it's working as ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ RBI ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ RBI. ಓಕೆ, and the central bank also to perform a wide range promotional functions to support a national objective and industries. Next, the RBI is also bankers to the government and performs a merchant banking function, the central and state government. Okay. Next, we go to the role of commercial banks in money market. First one, since a bank are concerned with the asset and liability management, they may approach the impersonal money market either this purpose, particularly if our large banks liability management for the large commercial bank require interaction with the money market. Okay, if these commercial banks wish more funds, okay, say to expand their business lending, andre commercial bank ಹೇಗೆ participate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಅವರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ ನೋ ನೆಸೆಸರಿ ಫಂಡ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ go to the commercial bank, so directly go to the money market. Okay, the banks are mainly participate in the money market, adjust their CRR and SLR, which is a statutory requirement to be meet the bank depending upon their volume of operations. Okay, hence the call money market have been transferred to the pure interbank market. Okay, next we have to go to the Discount and Finance House of India. Wait. Okay, next one go to the DHFI, Discount and Finance House of India. DFHI been merged with SBI Guilds Limited to form SBI DFHI in line with regulatory requirement or 50% of SBI DFHI. Okay, next one go to the Security Trading Corporation of India. The Security Trading Corporation of India Limited, as set up in 1994, foster the development of executive secondary market for government security and bonds issued by the public sector undertaking. Initially, RBI had 50% share, but divested fully by 2002. It is a participate, underwrites and create a market and trade as the government securities. Okay, next go to the Monetary Policy, Reserve Bank of India. Okay. Wait. Okay, next we'll go to the demand liability. What do you mean by demand liability and what do you mean by time liability? The demand liability is already told. The current deposit matra demand liability avashyakate irutte. Saving bank deposit, margins held against letter of credit, guarantees, balancing overdue, fixed deposit, outstanding TTs, MTs and DDs. Okay, unclaimed deposit, credit balance in the cash credit account and deposits held as a security for the advance which are payable and demand. Okay, this is called as a demand liabilities. Next we'll go to the time liability. It's a very important, keep in mind the time liability is fixed deposit. Is already told that fixed until the, for example, I have a put a amount in a bank of 5 lakh rupees for ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 5 years. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ತನಕ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು 5 lakh rupees ಕೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವತ್ತೇನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ
current means current holder, current deposit. Okay, fixed deposit, a cash certificate, cumulative and recurring deposit, time liabilities, portion of saving bank deposit, staff security deposit, margin held against letter of credit. It's very important. Letter of credit. If a not payable on demand, the deposit as held as a securities for advance which are not payable on demand and gold deposit. Okay, next go to the statutory liquidity requirement. A commercial bank, it is very important. Do the underline. Okay, the commercial bank should also keep a certain percentage of its total demanded time deposit, SLR, liquid statutory liquid ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರಿಸರ್ವ್. With RBI from liquid asset, the effect changing is SLR is the same as a CRR. Okay, SLR stand for statutory liquidity ratio. Apart from CRR, every bank is required to maintain in India at the close of business every day a minimum proportion for net demand and time. Already told, it is a CLR, sorry, SLR is completely depend upon the capital, sorry, time liabilities and demand liabilities. The ratio of liquid asset in the form of cash. Okay, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the cash, gold and unencumbered approved securities. The ratio is liquid asset to demand and time liabilities is known as statutory liquid SLR. Okay, the present SLR and the current SLR is only for the 18%. Okay, reduce. Okay, so next we'll go to the liquid asset include cash or gold valued at a price not exceeding at the current market price or investment is statutory liquidity raise. Okay, we'll next go to the liquidity adjustment facility we have called as LAF. It is a monetary policy tool which allows a bank borrow money through the repurchase of agreement. LAF means liquidity adjustment facility is used to aid a bank in adjusting the day-to-day mismatch in liquidity. LAF is a consistent of repo and reverse repo operation. LAF is a consider repo is a very important repo rate and reverse repo rate. Okay, liquidity adjustment facility has emerged as a principles operating instrument for modulating short-term liquidity in the economy. Repo rate has become a key policy rate which is significance. Okay, now consider, now we go to the what do you mean by the repo rate. Okay, the rate at which RBI, okay, for example, repo rate, the repo rate is which RBI lends to money to commercial bank. ಅಂದ್ರೆ RBI ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಮ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾರೋ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು RBI ಇಂದ ತಗೊಂಡಂತಹ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಣವನ್ನ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, the rate at which RBI lends money to commercial bank is called as repo rate. It is an instrument of monetary policy, very important, the instrument of monetary policy. Whenever a banks have any shortage of funds, they can borrow the from RBI. ಯಾವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ the commercial bank go to the RBI. RBI ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. A reduction in the repo rate helps the bank get a money at a cheaper rate and vice versa. The repo rate in India is similar to the discount rate in US. The repo rate is enable banks it acquire funds from RBI as selling the security and the same time agreeing the repurchase at a later date at the predetermined price. This is called as repo rate. Then go to the reverse repo rate.
Okay, once again, repo rate ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಪೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಸಾರಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯರ್ ದಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಒಂದು ಈಗ 4% ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಓಕೆನಾ, ಟೇಕ್ ಎ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಟೈಮ್, ಯಾವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರೇ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೋನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅವರ ಆಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಆರ್ ಬಿ ಐಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅವರು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ದಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಗಿಂತ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಾರೋಸ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾರೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಲೆಂಡ್ ಮನಿ ಟು ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. An increase reverse repo rate can be prompt a banks a park of more funds with RBI to earn higher returns idle cash. Okay, the next one, marginal standing facility rates. Wait some minutes. Okay, under this scheme, banks will be able to borrow up to 2% their respective net demand and time liabilities. It's a very recent instrument introduced in May 2011. However, the total money borrowed RBI including MSF. Okay. Next, we'll go to the monetary policy. Very important, the monetary policy. A monetary policies of RBI is empowered to changes all this rate and other measurement to control Indian money market. Okay, it is stated annually during a March of every year and midterm review done in October. However, whenever there is a significant changes in the microeconomic condition, an RBI may go for a mid-quarter review. Okay, the next we'll go to the next one, go to the development of Indian money market in recent year. Okay, development of Indian money market. Indian money market was suffering from various limitation. Avagale heldo, Indian money market we have to suffering from various limitation in the. These limitation are terms in liquidity and cash flow. Every few instruments were available in the market. Hence, to develop the market, the RBI decide to implement the following issues. Okay, the first one, interest rate ceiling has to be withdrawn from the market. The next point, treasury bill can be introduced which give a more security to the players. Players means who is participating in the money market. The present method, a loan based system, has to be converted into cash based system. Once again, I will tell again, I will say again, look at the present method of loan based system has to be converted into cash based system. Next, relaxation in the issuance restriction and subscription of norms of money market instrument has to be made. The fifth one, a new financial instrument can be introduced. Okay, then next one, go to the recent trend in money market. Look at the average turnover of money market in India over 40,000 crore daily. This is more than 3% the total money supply in Indian economy and 6% of total funds that commercial banks have let out the system. This implies that 2% of annual GDP of India get traded in the money market in just one day. It's very important. It's very important.
even through the a money market is a money many times larger than ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿಂತ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಾಡಿಬಲ್ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ situation under which the residents of one country are opposition to trade their asset with the resident to another country is slightly mild. A definitions of openness may be refer the financial integration two or more economies. Okay, Indian the Indian experience with the open market has been mixed one. One of the positive side, the growth rate of the country has so to new levels and foreign trade had been growing at around 20% during the past few years. Andre past few years in the it is becoming growing the 20%. Okay. Foreign exchange reserve have been achieved significantly higher levels of the and country has achieved a new height in the overall socio-economic development. The money market mechanisms has played a significant role in rapid development of country during the post reforms era. On the flip side, the post reforms period has witnessed relatively lesser growth of social sector. Money market mechanisms has kept the market upbeat, yet the social sector needs more focused attention. Okay, this is a recent trend. Another one, because liberalization. Okay, it's very important. Liberal LPG, liberalization, privatization, globalization. Because the liberalization of physical control over the economy by government is lost. MRTP, PER, and Industrial Licensing Act are no more valid. The control over economy is achieved only through the monetary and fiscal policy. Yes, it's a very important. The monetary policy is governed by the, it is created, it's maintained by the RBI. The fiscal policy maintained by the government. Okay. The level of money supply is controlled by the monetary academy in any country. Okay. Once again, we have tell again. What do you mean by money market? It's a very important. What do you mean by money market? It's a 10 marks question. Okay, now money market is a one of the a ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ 1 year ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಹಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Any doubt you can ask me. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.